What's up guys, it's TF Test channel. Today OnePlus 7 Pro PUBG gaming test. Okay, first I'm check the settings. I'm set the maximum level settings and the HDR and the ultra and the auto graphic settings off and maximum brightness and every settings is the maximum. Okay, just a minute. Okay, gyroscope settings is turned on and display framing rate is a 90 Hz frame per second. Okay, how's the gaming perform? It's working fine or extreme or not? Okay guys, my buddy more commentary now and let's watch now. 救救我！救救！怎么跟我一样水呢？别急别急，我们等下一条命哈，马上我就又能够再飞下来。哇，这个屏幕的素质真的好，90赫兹的一个刷新率，真的牛，大家有感受到吗？一定拿着这个7 Pro， 可以傲视群雄，可以战无不胜。谁都信你，小心小心小心！谁都信你不中。小心小心小心！小心小心小心小心！啊！不要队友的鱼！看到人了！喂！是我太垃圾了吗？反正我的垃圾你们已经习惯了是吧？看我多厉害，现在越来越灵活了哈！他打不到我，打不到我，打不到我，打不到我，我来打他，我来打。看到人了，看到人了，那个山里有人。这打不到，怎么回事啊？近一点。哇，这个，哦呀，厉害厉害厉害厉害厉害！厉害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 ！来呀来来来来来来出来出来出来你出来呀！出来！先捡个箱子。哇，好激烈啊！这还有空投，空投应该什么都没有了，空空如也，真的是空投。OK， 那小伙伴，这就是1+7 Pro 的一个刺激战场、和平精英的实况体验。不知道，你们猜我最后到底赢了没有哈？可以评论留言、点赞、转发加关注，主要是给大家来测评一下他玩游戏的一个感觉，真的很爽，真的很棒。咱们下期见喽，拜拜。